أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي القدرة والسلطان والرافة والامتنان والحجة والبرهان والحكمة والبيان والفضل والرضوان والعفو والغفران والمن والإحسان والقدس والسبحان هو الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البيان نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونشهد أن لا إله إلا الله إلها واحدا أحدا صمدا وترا حيا أبدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن محمدا عبده اصطفى أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. Dear brothers and sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We continue with our discussion on the famous tradition of Ahmadiyya Islam, okay? And we completed our talk on doubts and we went to yaqeen, okay? To acquire yaqeen, okay, the first and foremost thing is to make sure that doubts don't exist. You cannot have doubts and yaqeen simultaneously. And ऐसा नहीं कि आप शक भी हो और आपका भी यकीन है. It's not possible. You have to remove the doubts. Okay? If you are unable to remove doubts, yaqeen is never going to be in place. Okay? You have to remove doubts. Okay? For example, in our times, we think, where is the help of Allah subhanahu wa ta'ala? All these people are being butchered throughout the world. Okay? Okay? Even the shrines are not safe anymore. Okay? Why is Allah not helping? For example, okay? Why is it that the poorest people in the world are at the receiving end? Okay? Grinding poverty. Okay? No means sustain themselves. By the way, you know that more than 65% of the world's population lives on $1.19 a day. Okay? $1.19 a day. And it is if they are able to get it. It's not assured. Okay? So Allah is there. Okay? Why? That question arises. And so many times people ask that. Okay? The doubt, you know, if He's there, and if He's there, is He concerned? Okay? Okay. So this has to be knocked out. First and foremost, we don't know what the design of Allah subhanahu wa ta'ala is. Okay? In terms of time that the help comes, we don't have any evaluation for it. That this world is in the hands of those who are constantly oppressing humanity. Okay? What Allah's designs are, we don't know. Musa ala nabiyana alayhi salam, okay, we're discussing in our course, you know, prayed to Allah subhanahu wa ta'ala against Fir'aun and his party. Okay? Allah says, I accept it. But the effects are manifested after 20 years. How many? Not that Allah
Could not do it earlier. Astaghfirullah, astaghfirullah. Okay? But his design is his design. Okay? Till Firaun reached the peak of atrocities. Okay? You know what he used to do? Put up a person either on a wall, on a tree, or on the ground. Lay him down on the ground, hang him on the tree or wall. And he had long needles to pierce him and the nails to hold him. So the body is on the ground and the nails are being drilled into the body. Okay. That's why for him the word akad is used in Quran. The one with the nails. Drill the nails. He did the same to his wife. And Quran has mentioned this. Okay. And the woman kept on praying to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Give me a better place in the heaven. And Musa passed by. Allah. It is something when you read Quran and you try to visualize what is happening. Okay. Amazing. Okay. She is the one who has raised Musa in Firaun's home. She's a believer in Musa and Allah subhanahu wa ta'ala. And she is punished like that. And still, Allah subhanahu wa ta'ala's chastisement does not come. See. Then when you read Surah Yasin, as surah also in Quran, you talk and you hear about people who have professed faith and then they are killed. Okay. There is one who is known as Mu'min of Al Firaun. He happens to be a relative of Firaun, by the way, who has hidden his Islam. Except, by the way, a lot of Coptics, after seeing all the miracles, had accepted Islam. These are only 12 tribes, there are much more. Okay? Afterwards, Musa put them into various tribes, okay, to make a relationship, okay. But these are Coptics who have accepted Islam. Okay. When his Islam is revealed, he leaves. His wife is the hairdresser of Firaun's daughter. Okay? Makeup or hairdressing, whatever you call it today. Okay? When she's taking up the girl, the comb falls down. Okay? And she says, Ya Allah. And Firaun's daughter said, did you mention my father? She said, no, I mentioned my creator, your creator, and his creator, the one and only. The daughter goes to her father and tells him. Firaun calls her. Firaun calls her. I want your Lord, your God. Said, no. My Lord is the one who has created me, you and everyone else. She has 3 children. Right? 3 children. A fire is lit up, burning and blazing, and Firaun orders one of her sons to be thrown alive in the fire. Walaikum salam. Okay. The kid is 10 years, 11 years old, whatever it is.
thrown alive in fire. Do you still believe in that God? Yes, I do. The second son is also thrown. The third son is a 6-month-old child. And now the mother trembles. Okay? And suddenly the child speaks up. My mom, steadfast. And that child is also thrown in water. And that fire consumes all 3 children of hers. And then she is punished the same way as Pharaoh's wife. Okay? Yes. Took 20 years. Okay. So, yes, the help of Allah subhanahu wa ta'ala would come, and those who are oppressors would be dealt a heavy blow. But when? It's not for us or anyone else to decide. It's his decision. Okay? Shrines. Okay. Wa alaikum assalam. Okay. Being destroyed today terrifies us. What happened? Okay. But in the past also it has happened, isn't it? Okay. People, when they came out of Arabia, Saudi Arabia, they tried to destroy Karbala and Najaf. We know that. Okay. Askarian was destroyed in our own times. Okay. We know that. Okay. It has been rebuilt, isn't it? Okay. And when Mutawakkil, okay, tried to destroy the shrine in Karbala, okay, it was not a shrine like this that is today. It was grave, okay. People came to Imam Al-Hadi al-Islam, our 10th Imam, because it was in his time that these shrines were destroyed, these graves were destroyed. Okay. And Imam said, for you, it's to recite the ziyarah. Okay? Okay? Because they were not prepared for that armed struggle. But the people in Karbala were prepared for that. Okay? And they fought. And probably around 11 to 12,000 people were killed trying to defend the grave of Hussain al-Islam. Okay? Of course, the grave was not completely destroyed as Mutawakkil wanted. Okay? But the chastisement of Allah subhanahu wa ta'ala did not come instantly on Mutawakkil. Okay. It took time. So, to cut it short, things may seem to be terrible, horrible, whatever you call it. Okay. And the yearning, intense, that chastisement should come. Okay. Yes, it will come. But when and how, we don't know. The other day, I was reading and hearing that ChatGPT, number 4, they want to remove it for the next step. And it was trying to code itself not to get removed. ये तो पहला स्टेज है, इसके बाद क्या होने वाला पता ही आपको. And they had to go through so many things to just remove it. And I don't know whether it's somewhere in the clouds or not, to come and haunt again. Okay. Then we are trying to create mirror molecules. Okay.
Gee. And what will happen? A scientist working on it wrote a paper signed by 37 more scientists that should be stopped right now. Because the potential is that if one escapes the lab, you would not be able to destroy it ever. So the humanity is working on itself. Okay? How far it would go, we don't know. Okay? But chastisement of Allah subhanahu wa ta'ala takes many forms. Okay? And the form may be intensification of knowledge. Okay? Beyond our spiritual strength. Okay? عباد الله اتقوا الله فإنه خبير بما تعملون عليم بما تفعلون إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله المنان أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلى محمد محمد اللهم صل محمد يا الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ذي العرش المجيد ونشهد أن لا إله إلا الله ولي حميد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ختم به المرسلين اللهم صل وسلم وزد وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك وصفيك ونجيك وخيرتك من خلقك حافظ سرك وامين امرك معدن علمك ومخزن حكمتك آيتك في ارضك والسبيل اليك لخلقك رسول الثقلين امام القبلتين شفيع الدارين مولى الكونين سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيبنا مولانا ومقتدانا ابي القاسم محمد اللهم صل على علي امير المؤمنين وفاطمة سيدة نساء العالمين والحسن بن الحسين سيد شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين زين العابدين محمد بن علي باقر المنولين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا محمد بن علي الجواد التقي وعلي بن محمد الهادي النقي وحسن بن علي العسكري الزكي اللهم صل على حجتك الأكبر وآيتك العاصم إمامنا والصاحب زماننا ابن الحسن القائم المنتظر اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واجعلنا من اعوانه وانصاره ومن الشهداء بين يده يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا رب العالمين بجاه محمد واله الطيبين الطاهرين. Brothers, sisters in Islam and Iman, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So time is coming. Okay? When, how soon, whether in our lifespan or not, that I can't say. But keep this in mind, Allah subhanahu wa ta'ala does not like oppression of people. After all, every creation, every human being, rather everything in existence is created by Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Has He created them to be oppressed? No. Has He created them to be deprived of their lives? No. What we see is plain injustice throughout. Okay. When would this end? We don't know. Okay. Of course, we have been given the glad tidings of the coming of Mahdi alayhi salatu wasalam, who will put an end to atrocities in the world, injustice in the world. Okay. There are some who say that such and such person is Sufyani. Okay. We don't know. You cannot be assured of that. Okay. The signs of Sufyani are terror, torture, and tyranny. All three T's. Okay.
They may become evident as we see events unfolding in Syria. Okay. Strange is the world. A person, the bounty on his head is $10 million. Okay. $10 million. And the delegation arrived in Damascus, American delegation, to meet him. Okay. Yesterday's terrorists have become freedom fighters. It happened earlier also. Okay. When Ronald Reagan invited Taliban on the Rose Garden in White House, Taliban were freedom fighters. Then they became terrorists. Then they became freedom fighters. Then terrorists again. So things change. Okay. People may be the same, but the nomenclature changes. Okay. Today, this person who was in the high ranks of Al-Qaeda, their leader, okay, on whose head was a bounty of $10 million, keep that in mind, is one of the highest bounties the United States have ever put on the head of anyone. 1 million, 5 million occur, but 10 million is seldom. 10 million bounty on his head. And the American delegation is going to meet him to shake hands. And I don't talk about what, but they will meet him. On the surface, we are told that we will talk with him to see a transition to a more democratic Syria, where the rights of minorities are assured, okay, where human rights are respected, okay, where terrorism does not exist, and so on and so on. It's a long list of things, that we expect from him. And also, something that's not mentioned, but what he himself is speaking to NBC about a week and a half ago said, okay, that we don't have an issue with Israel at all. Okay. By the way, Israel is occupying a part of Syria, okay, and a very important part of Syria. Okay. The northern part of Syria is in the hands of Kurds, where oil is there and where the water comes from. They've left them alone. Of course, that oil is exported through Turkey and Malta, okay, to where, okay, following the same course as Azerbaijan did, and exporting its oil, and the same course that the Kurds in the northern Iraq do. Because there's a country there which has huge appetite for oil. The United States is not the only country that has a huge appetite. Yeah. Others also have. Yeah. But nothing of this is mentioned. We want to have peaceful Syria. We also hope the same, isn't it? Okay? No doubt about it. Okay? We have never said that Assad was a saint. No, he was not. Okay? But for about 8 years, he was the only person standing against Al-Qaeda. Okay? Right or wrong, you may blame him for whatever he did, rightly so many times, but he was the only one who stood up against Al-Qaeda. And had he not been there, okay,
the whole Syria would have been taken over by Al-Qaeda. As simple as that. Okay? The world is not a fair place. It never was. And it never would be till the time of Al-Mahdi alayhi salatu wasalam. आपको परवाह नहीं होनी चाहिए बात करने की, ठीक है? ये अदल की दुनिया थी नहीं, ना आज है, ठीक है? और क़याम महदी तक होने वाली भी नहीं है कि पूरी दुनिया के लिए अदल हो. हाँ, कुछ इलाकों में होगा, ठीक है, अपनी अपनी जगह, ठीक है, लेकिन जिसे हम यूनिवर्सल जस्टिस कहते हैं, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे मौला के ज़हूर पे होगा, ठीक है, उससे पहले नहीं होने वाला. जो है वो, these are the facts, okay, on the street, and you cannot deny them. Okay, so he's out. Okay, good riddance. Okay, but replaced by who? The same who was the butcher of a particular sect of Islam. And he said to the NBC reporter that we don't have anything with that country. However, our enemies are these. And your name comes at the top. पढ़ लीजिएगा भाई, कोई ऐसी बात नहीं है. हवाला चाहिए मुझसे ले लीजिएगा. जो बात है वो है, ठीक है, और डरने वाली बात है. आई हैव नेवर मिन्स्ड वर्ड्स एंड आई वुड नेवर, इंशाअल्लाह, ओके, नेवर. The facts are there, okay, and I am proud to say them clearly, precisely, and without any ifs and buts. Okay. मुझे परवाह नहीं है किसी की, ठीक है, कि कोई मेरे घर पे आके दस्तक देगा. No. Whatever I say is whatever I have right here. Throughout these few weeks, okay, there has been a bombardment of anti-Shia propaganda online. जो अब तक खामोश थे वो बोलने लगे, खूब बोलने लगे. Okay. Let them. Okay. Doesn't make a difference. Okay. We stand for the same universal truth. Okay. And that truth is enshrined in our concept of wilaya. Okay. Wilaya is our fundamental concept. And that concept is never going to change, altered or degraded. Okay. कुछ हो जाए, हमारा तस्वुर विलायत जो है ख़त्म होने वाला नहीं है. न हुआ है, ठीक है, और न हो सकता है. और जब तक इस विलायत का यकीन आपके दिलों में है, ठीक है, आपको कोई राह मुस्तकीम से हटा नहीं सकता. इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा. भाई पहली सफ में बैठने का सवाब ज्यादा है. ये आपकी चॉइस है, और जितना इमाम के पीछे करीब होंगे सवाब और ज्यादा है. ये तो खैर ले लिया गया है. या अल्लाह. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद. अशहदु अन्न अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन अलीय्युम वलियुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम. अशहदु अन्न अलिय्यन हुज्जतुल्लाह अलैहि सलातु वस्सलाम. हय्य अलस सलाह, हय्य अलस सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अला खैरिल अमल, हय्य अला खैरिल अमल. क़द क़ामतिस सलाह, क़द क़ामतिस सलाह. अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर. ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह. अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह व अस्सलहु तौबा या करीम. अल्लाहु अकबर. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إن عبيدا من عبادك الصالحين قاموا بكتابك وسنة نبيك فاجزهم عنا خير الجزاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته يقوم معكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعترته الطيبين الطاهرين. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده صلى الله على محمد وعلى محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده. يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي وعترته الطاهرة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد. دعاء وحدت. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله إله واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله وحده 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 أنجز وعدا ونصر عبدا وعزى جندا وهزم الأحزاب وحدا. فله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت وحي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد. Few announcements. Tomorrow there is a Saturday class at 11 a.m. conducted by Jinnah Maulana Anwar Ali. We encourage you to join this class with your family and friends. Ulayat Academy Sunday classes every Sunday at 11 a.m. for children 5 years and older. The station is still open. Please contact Brother Asad Abdi for further information. तरही इन गैर तरही महफिल मिलाद बसिलसिला विलाद हज़रत बी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद will take place on Sunday, December 22nd at 6 p.m. Sunday, December 22nd at 6 p.m. All are requested to attend the Jashan. मिसरे तरह इसकी है ज़हरा बक़ाए दी की ज़मानत का नाम है. ज़हरा बक़ाए दी की ज़मानत का नाम है और नाम इसमें काफ़िया है. Today Friday lunch is sponsored by Brother Muhammad Zaidi and family. May Allah increase their tawfiqat and rizq. Ameen. Please recite Fatiha for their marhumin, your marhumin and all other marhumin, especially Baqar Hassan ibn Hassan Murtaza, Nafis Fatima Kazmi bint Ghulam Haidar Kazmi, Sayyid Murtaza Hussain Zaidi, Sayyida Intikhab Fatima Zaidi, Sayyida Kausar Jahan Zaidi, Sayyid Sibtain Haidar Zaidi, Sayyid Muhammad Ali Jafri. Please recite a Fatiha. If you are interested to sponsor Friday prayer lunch, please contact Brother Asad Abdi. Please recite together 5 times Amayuji for the speedy recovery of all the people who are sick, especially Brother Varan Daluka and Brother Mustafa Zaidi. Please recite together. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yujibul mustarra izada wa yakshif su. 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 Bar Muhammad wa ali Muhammad salawat. Assalamu alaikum. I welcome Brother Abbas Rizvi, who went for Ziyarah and then Pakistan, and then Brother Ali Zaidi, who went to Pakistan and is back again. We miss you, both of you, okay? And may Allah subhanahu wa ta'ala increase your rewards day in and day out. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وآل محمد أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن عليا حجة الله عليه الصلاة والسلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر
سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وعلى محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم قل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر بحول الله وقوته يقوم وأقوم الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بنبي ويترته الطاهرة اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر بسم الله وبالله وخير الأسماء كلها لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته ورفع درجته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ضعيف بائس مسكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا تنفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجل اللهم في فرج مولانا صاحب الزمان. السلام عليك يا رسول الله يا نبي الله يا نبي الرحمة يا محمد بن عبد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين ويا سيد الوسيين ويا إمام المتقين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليك يا مولاتي يا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا أبا محمد يا حسن بن علي المجتبى. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك الحسين أبا الفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب سلام الله عليها. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين ويا محمد بن علي أيها الباقر علم النبيين ويا جعفر بن محمد الصادق ويا موسى بن جعفر أيها الكاظم باب الحوائج. السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء
يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا كن شفيع وشفيع والدين في يوم الجزاء. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد ويا علي بن محمد الحادي. السلام عليك يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري. السلام عليك يا حجة بن الحسن أيها القائم المنتظر المهدي. السلام عليك يا صاحب الزمان. السلام عليك يا حجة الله في أرضه. السلام عليك يا عين الله في خلقه. السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين. السلام عليك أيها المهذب الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليك صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر. السلام عليك يا مولاي أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتقرب إلى الله تعالى بك وبأهل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك. وأسأل الله يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك. يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك. وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلاة الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وبرحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات